Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear students. Welcome to Grand Online Academy. This is Teacher Muhammad, and welcome to our lesson for today. Today we have a new lesson, and we're going to be talking about career moves. Career moves, okay? So let's get started. Aad baan idin salaamay ardayda sharafta badan. Halkani waa Grand Online Academy. Waxaa idin la hadlaya macalinkeeni Maxamed Abib. Kusoo dhawaada casharkeena maanta. Waxaanu qaadan doonaa cashar cusub oo ku saabsan marka career moves. Marka career waan garanayna xirfadda tahay, moves waa bedelashada. Inaad shaqo ka bedelato, shaqo kala tagto oo shaqooyin badan isku soo marto, waxaad ka helaysaa marka xirfad badan. Marka waxaa loo yaqaanaa career moves, okay? Shaqaad ka tagaysaa markaad experience ka kororsato, shaqo kale aad u diga roganaysaa. Taas baa la dhahaa career moves. Okay, let's get to the introduction questions that we have at the very beginning of the lesson. Aynu markaa bal eegna su'aalaha aynu inoogu jiro introduction-ka oo xagga hore casharka ku jira. First question. So basically these four questions are all based on the title of the lesson, which the career moves. Waxay ku saabsan yihiin ciwaanka casharkeena dhammaan su'aalahani oo la tacalluqa xirfadda markaa bedelasho ee shaqo laga bedelanayo ee shaqo la tagayo, okay? Inaad shaqo mid kale ka doorato oo markaa uga digarogato si experience aad uga heshay khibrad dheeraada, okay? What job would you like to have? What job would you like to have? Shaqo noocee ayaad jeclaan lahayd inaad hesho? Shaqo noocee jeclaan lahayd inaad haysato? Waa qof shaqo jecel yahay, okay? Qof dadku waxay kala jecel shaqooyin kala duwan iyo position kala duwan inay lahaadaan. Good. Number 2. What would be the good points? Maxay tahay markaa qodobada wanaagsan ee shaqadaad ku dooran lahayd? Shaqo maxay saacadaha oo waxyaalaha job criteria waxa la yiraahdaa jira casharkeena ugu socota. Job criteria waxa kamid ah waxyaalaha lagu dooranayo shaqada. Working hours waqtiyada la shaqeynayo, dhammaan waxyaalahaas systemka loo shaqeynayo iyo waxaas dhan dadku way ku kala dooranayaan. Good. Hatta shifti ayaa kala jira, shiftiyada kala dooranaysa dhammaan positionska. So what would be the good points? Waxa lagu yiri waa maxay qodobada wanaagsan ee ku dooran lahayd? Would there be any bad points? Ma jiraan waxyaalo markaa xun oo kamid ahaan la shaqooyinka dooranayso isla markaana aad ugu dhabar adeegleeda ma dooran lahayd. Good. Question number 4. What strategies do you think are the most useful for keeping a job? What strategies do you think are the most useful for keeping a job? Maxay yihiin baa lagu yiraahday strategies waa habab aad qaadayso ama sidoo kale waxa weeyaan waa nidaam aad markaa aad ku horumarayso oo markaa wax kaga bedelayso strategies aad raacaysaa nidaam ama hab weeyaan. Marka waa maxay hababka ama nidaamka aad ku ilaalin karto shaqadaada uguna muhiimsan oo shaqadaada ku ilaashan karto ayaad sheegi doontaa. Haye marka waa sidoo kale for example you can say arriving the job at an early time is going to help you, and it's a good strategy that you can keep your job that you can keep your job. Marka inaad waqti hore timaado shaqadii oo kale waxay ka caawinaysaa inaad shaqadaada ilaashato oo marka adigana fikir ahaantaada waad soo sheegi doontaa dear student. And let's get to the basically grammar section. Haddii gudubna qaybta grammarka. In this section we're going to talk about comparisons, joined phrases, job criteria inshallah ta'ala. And let's start with comparisons. Hadda waa maxay comparisons? Waa comparing between two or more than two objects. Waa isbarbardhiga laba shay iyo wixii ka badan isbarbardhigaysa ayaa la yiraahdaa comparisons. Waa isbarbardhigaysa shay baad shay kala barbardhigaysa, okay? Sidoo kale waxaa loo yaqaanaa comparatives ama comparisons waa isbarbardhig. Adiga isbarbardhigaya tayada laba shay isku tayo ah. Waa imka haddaad isbarbardhigto qof iyo gaari haddaad isbarbardhigto waxaas ma that's not actually a logic, wax macquul maaha. Laakiin laba qof baa isbarbardhigaysa heerkooda aqooneed, heerkooda iyo xirfadaha ay leeyihiin, qaabka habdhaqankooda dhammaan marka waxyaalo isku marka quality ah ayaad isbarbardhigaysaa. Waxaan u kala qaybinaa isbarbardhigan adjectives mar sifooyin baan isku barbardhigaynaa, nouns magacyo, verbs ficilo iyo past participles ficilo tagay. Intaas ayaan isbarbardhigaynaa. Good. Okay, let's start with the adjectives. And qablano adjectives sifada. Halkan horena meel baa ka banaana there is a blank space at the very beginning of the sentence, and at the end there is also a blank space. Xagga dambana wax ka yaala marka waa meel banaan. Labada meelood waxa loogu talagalay in qofku buuxiyo ama ardaygu. Alxamdulillah in mudaabin casharada soo qaadanaynay waxa filaynaa si fiican marka hadda
You're really good enough to basically do lots of things on your own. Hadda adigaaba wax badan isku filan wax badan qabsanaya. Okay, laakiin tusaalayaashan way ku anfacayaan noloshaada ama markaad Englishka ku hadlaysid. Waxaa lagu yidhi is more interesting than ayaa ka xiisa badan. Waxbaa la sheegay waxbaa wax ka xiisa badan baa lagu leeyahay. waxaad oran kartaa this lesson casharkani is more interesting wuxuu ka xiisa badan yahay than yesterday's lesson casharkii shalay. Okay, casharkii hore ama previous lesson ayuu ka xiisa badan yahay baad oran kartaa. Okay, you can also say this drink cabitaankani is more interesting wuxuu ka xiisa badan yahay ama you can say this filmkani is more interesting than the previous film. Filmkii hore wuu ka xiisa badan yahay. Let's fill up in the blank spaces with our own information. Bal inagu tusaalayaal inagu leenahay ku buuxina meelahan banaan. Okay. This comedy. Marka comedy waxa la yiraahdaa basically riwaayada la yiraahdo riwaayada ama waxyaalaha madadaalada leh. This comedy riwaayadani is more interesting waxay ka xiisa badan tahay than the previous one tii hore than the previous one. Okay, waxay ka xiisa badan tahay tii hore. Okay, this comedy waa maxay? Waa riwaayada is more interesting than the previous one. Riwaayadan ayaa ka xiisa badan riwaayadii hore ayaad oran kartaa. You can also say in other words this book ama this story sheekadani is more interesting than the previous story. Sheekadan ayaa ka xiisa badan sheekadii hore. Laba shay baad isku bardhigaysaa waa labadee. Okay, this story or this present story sheekadan waqti xaadirkan and the previous story iyo sheekadii marka waxa weeyaan waqtigii hore dhacday. Is more interesting ka xiisa badan weeyaan Soomaali. Is less interesting ka xiisa yar weeyaan. Way ka xiisa yar tahay. Okay, today's lesson is less interesting than yesterday's lesson. Casharka maanta wuxuu ka xiisa yar yahay casharkii shalay ka daran karta. Okay, this comedy is less interesting than the previous one. Okay, riwaayadan ayaa ka xiisa yar tii hore oo tii hore ka wanaagsan baa laga wadaa. Tani way ka xiisa yar tahay taasina way ka xiisa badan tahay weeyaan. Is harder ka adag weeyaan. Ka adag. Okay, waxaad oran kartaa for example this examkani ama imtixaankani this exam is harder than the previous exam. Okay, imtixaankani wuxuu ka adag yahay than the previous exam. imtixaankii hore in looga qaaday. Okay, termkii hore in laga qaaday iyo kanaaba ka adagba. This exam is harder than the previous exam. imtixaankii hore wuu ka adag yahay. Waa ka adag yahay weeyaan. Good, let's move on to the fourth one. Haye is not as hard as baa lagu dhahday. waxaad oran kartaa this ilaa shaqaynu ka hadlaynaya. This job shaqadani is not as hard uma adka as the other one sida tii kale as the other one. shaqadani uma arka sidii shaqadii hore oo tana ka fudud baa laga markaad laba shay leedahay tana fudud oo tii baa marka ka adag. waxaan mashallah this job is not as hard as the other one. shaqadani uma adka sidii tii hore tana ka fudud. Okay, this is less hard tan ayaa ka fudud ayaad oranaysaa. marka tusaalayaasha adiguna qaar aad leedahay ugu soo bixin doontaa. Is more interesting than ka xiisa badan weeyaan. Is less interesting than ka xiisa yar. Okay, is harder than waa ka adag weeyaan. ka culays iyo adayg badan. Good, is not as hard as uma adka sida marka laba shay isku badhigaysaa. Okay, this exam ayaad oran kartaa is not as hard as the other exam or the previous exam. sida imtixaanka hore kani uma adka. Good, waa marka sifada la sheegayo. Adjectives sifo. Let's move on to the nouns. haddaynu gudubno magacyada. With nouns magacyada. Good, has better baa lagu yidhi or worse. Better ka wanaagsan. Okay, worse ka xun weeyaan.
Okay, let's fill up in the blank spaces. Okay, the working hours of this job. Okay, xilliyada saacadaha la shaqeynaya ee shaqadani saacadaha shaqadani the work hours ama working hours labadaba oran kartaa the working hours of this job shaqadan saacadeeda la shaqeynayo has better than the other one. You can say has better than the other one. shaqadan saacadeeda la shaqeynaya ka wanaagsan kuwii hore ama worse than ayaad oran kartaa. Okay, worse than ka xun labada ka duntada oranaysaa than the other one halkan aad ku sii bixinaysaa. Isn't as much work as ayaad oranaysaa. Okay, halkan haddaynu buuxino inta halkan iska masaxnay inaad fahanteen ma filaya working hours ama work hours labada waa isku mid working hours ama work hours. Okay, so number 2 basically isn't as much as work baa lagu leedahay. Okay, you can say this job isn't as much work as the other one. Marka shaqadani waxa weeyaan isn't as much work as the other one. shaqadani uma markaa shaqo badna oo shaqooyinka qaar baa shaqo badan la qabtaa qaarna shaqadooda ma badna nasashada ayaa badan. shaqadani waxa weeyaan uma shaqo badna sidii tii hore. This job isn't as much work as the other one ayaad oranaysaa oo shaqadana ka nasasho badan. Okay, has more education than waa qof markaa qof kale ka cilmi badan. You can say my brother. Okay, my brother ama you can say my younger brother walaalkayga yar has more education than my elder brother walaalkayga weyn. Elder brother walaalkayga yar ayaa ka cilmi badan ba walaalkayga weyn ayaa ka aqoon badan walaalkayga weyn. My younger brother has more education than my elder brother walaalkayga iga weyn ka iga yar baaba ka cilmi badan ba ayaa laga wadaa. Good, let's move on to the other parts of the lesson. Aanu sii gudubna qaybta xigta oo verbs ficilada ah. Earns more than earns waa lacagta hesho weeyaan ama waxaad soo shaqaysato. Okay, for example you can say now hadda ama shaqada mad ka wadaa now sorry xagaas weeyaan xaggan salaam qorinay soconay waa now I earn waxaan shaqaystaa ama lacagtan helaa laakiin earns baa ku jirta. Now hadda halka hiyan ka dhigno maadaama uu verbku yahay singular verb marka waxaan u baahanahay now singular now he earns more than before. iminka lacag badan buu shaqaystaa oo ka badan markii hore before. Now he earns more than before. lacag intii hore ka badan buu hadda shaqaystaa waqti xaadirkan lacag badan buu helaa weeyaan. Earns less than in ka yar less yar weeyaan more badan. Now he earns ama she earns waxay shaqaysataa less than before. Okay, earns as much as waa laba shay baa la isku badhigayaa. Okay, she marka imka waxaan doonaa she earns waxay shaqaysataa iyadu gabadhaasi she earns as much as her elder sister ama older sister. lacag la dhiganta walaasheeda ka weyn bay imka shaqaysataa. Now she earns as much as her older sister. lacag la dhiganta waa isku mid. awal marka hore way kala lacag badnaa laakiin imka isku lacag bay qaadanayaan. Now she earns as much as her older sister. sida walaasheeda ka weyn imka waa isku lacag labadooda isku lacag bay lahayn. Doesn't earn as much as edaranaysa. Okay, anigu may laakiin doesn't ma qaadanayso. Let's say he doesn't earn as much as his father. sida aabihi lacag badan ma qaato oo aabihi baa ka lacag badan weeyaan. as his father. He doesn't earn as much as his father. sida aabihi lacag badan ma qaato aabihi baa ka lacag markan doesn't earn as much iskuma mid aha. as earns as much as isku mid ah.
earns less than in ka yar inta ayuu helaa qof waa lacag ka yar lacagta kala hela way kala yar yihiin earns more than qofba qof kale ka lacag badan more ka badan less ka yar as much as isku mida doesn't earn as much as aan isku mid ahayn. Okay, let's move on to the last one, which is basically past participle. Waqtigii marka la jeedo ayaad ka hadlaysaa. Okay, now is better paid than before. Wadanta imika ayaa ka wanaagsan oo lacag ka badan ba la siiyay lacagtii hore. Isn't as well paid as this job. Shaqadani lacag fiican lama siiyo sidii tii hore kale marka leedahay. This job aad oran kartaa. This job isn't as well paid as the other one. Shaqadaniyo maaha shaqo sidii tii hore lacag badan oo fiican la siiyo maaha. Isn't as well paid as the other one. Sida tii hore lacag fa lama qaato. Isn't as well paid hadaad maqasho. He is well paid. Lacag fiican ba la siiyo weeyaan. Well paid. Okay. Is better educated. Ayaa ka waxbarasho fiicnaa. Uu ka waxbarasho fiicnaa. Okay? Okay. He is better educated. He was better educated, you can say, than before. Marka hore ka waxbarasho fiicnaa. Imika marka hore ayuuba ka wanaagsanaa marka la eego ay noqonaysaa. Marka dhammaan tusaalayaal adeediin baad soo gelin doontaan insha Allah ta'ala, my dear students. And now let's move on to the gerund phrases. Gerund phrases waa jumladaha ama gerund waxa la yiraahdaa waa verb plus ing working as a noun. Waa ficil lagu daray ing oo u shaqeynaya sida nounka. Waxaynu naqaanaa horta, let's say gerund is a verb plus ing, okay, working as a noun. Ayaad oranaysaa haddii lagu weydiiyo what is gerund? Gerund is verb plus ing working as a noun. Waa verb lagu daray ing oo u shaqeynaya sidii ficilka, sidii wuxuu u shaqeynayaan idhaahda nounka. Okay, so my dear students, hadda inta inaad fahanteen ma filayaa gerund is a verb plus ing working as a noun. Marka halka haddaad arki weydaan haddana halka waa sidiin geeyo si fiican baad arki kartaan. Good. Marka gerund waxaan naqaanaa when it comes to a sentence, constructing a sentence, you need to start with a subject. Markaad dhisayso jumlad waxa qasaba inaad ku bilowdo subject, and the subject can be either subject muxuu noqonayaa noun, pronoun ama noun phrase. Noun buu noqonayaa magac ama magacyaal baa meesha soo gala subjectka. Laakiin subjectka verb laguma bilaabi karo, ficilkii laguma bilaabi, laakiin ciddii qabanaysa baa lagu bilaabaya. Okay, the person that performs the action is going to be started with the subject, with the sentence. Qofkan ficilka fulinaya ee samaynaya ayaa lagu bilaabaya jumlada. Marka haddaba waxaa jirta ficilo aan lahayn magacyo, noun laga dhigi karayn. Si looga dhigo waxa la sameeyaa ing baa lagu daraa. Imika let's see, design waa inaad wax design garayso ood qurxiso weeyaan. Qurxinta iyo qaabeynta la yidhahdaa. Si marka halka hore loo geeyo ing baa lagu darayaa. Designing clothes, qurxinta dharka. Dad baa jira dharka design gareeya oo qaabkooda dejiyo oo jeebad iyo u sameeyo colorka u dejiyo. Qurxinta dad baa qaabilsan. Dadka waxaa loo yaqaanaa designers. Designer waa qofka wax design gareeya weeyaan. Designing clothes, inaad design garayso baa lagu leeyahay qurxiso dharku. Isn't a man's job. Is not a man's job. Maaha shaqada ninka. Designing clothes is not a man's job. Maaha shaqo loogu talagalay ninka. Dumarka ayaa inta badan designers ah. Designing clothes is not a man's job. Inaad dharka qurxiso ama qurxinta dharku maaha shaqada ragga. Man's job maaha. Okay, number 2. B waa ahaanshiya weeyaan. It talks about the state of being. Waa ahaanshiya. Markaad wax sheegaysa ahaanshiyo. Haddaba markaad doonaysa inaad ku bilowdo jumlad waa ficil be ing baad ku daraysaa verb plus ing. Being a flight attendant. Being a flight attendant. Inaad noqoto flight attendant waxa la dhahdaa qofka caawiya ee diyaaradda dadka wax u dhigdhiga. Qofka diyaaradda caawiya dadka ayaa la yiraahdaa. Shaqaalaha diyaaradda la yaqaanaa flight attendant. Sounds exciting. Waxay u dhadhamaysaa marka waa maxay mid wanaagsan. Inaad noqoto caawiya diyaaradeed waa mid wanaagsan. Sounds exciting.
waa mid wanaagsan oo xiiso la weeyaan marka exciting waa wixii xiiso la weeyaan writing a comedy script riwaayadda marka la matalayo microphone lama qaato lamana hadlo laakiin waxa jira wax la yiraahdo script ama comedy script qof baa say wuxuu dhacayaan u qoraya adigu waxaad noqonaysaa actorka qofka jilaya adigu tuug baad iska dhigaysaa adigu waxaad iska dhigaysaa hooyo adigu aabo waxaa loo yaqaanaa qofkaas comedy script weeyaan writing a comedy script inaad qorto qaabkii habka u dhici doonto riwaayaddu could be fun waa mid xiiso badan waa mid markaa xiiso badan oo xaraabo la weeyaan directing a TV show would be interesting directing a TV show would be interesting marka directing a TV show would be interesting macnaheedu waxa weeyaan waxa jira TV marka la sheegayo ama TV show marka wax la soo bandhigayo waxa jira director qof waxaan hogaamiya marka inaad hogaamiso abaabulkeeda adigu lahaato oo TV showga abaabulkeeda would be interesting waxa weeyaan mid xiiso badan weeyaan interesting xiiso leh weeyaan okay joined phrases as an object isaga oo shaqeynaya sida object aynu eegnabal marka waxaan barnay sida subject oo shaqeynaya waxaan fahnay waa maxay joined inuu yahay ficil lagu daray ing oo shaqeynaya sida magaca he wouldn't like being a fashion designer muu doonin inuu noqdo ama ma jecla inuu noqdo fashion designer qofka waan soo designerka waan sheegnay qofka markaa wax qaabeeya ee qurxiyo dharkii waxa weeyaan inuu waxa noqdo mid doonay shaqada qabto because it's not man's job ma shaqadii ragga he'd enjoy being a flight attendant wuxuu door bidayay ama uu xiiseynayay inuu noqdo flight attendant caawiyaha diyaaradda good she'd be good at writing comedy column waxay iyadu ku fiicnaan lahayd inay qorto riwaayadda ay markaa qaybaheeda kala qorto kala duwan they'd love directing a TV show okay iyagu waxay aad u jeclaayeen inay markaa hogaamiyaan TV show ay noqdaan directors marka director qofkii hogaaminayay ee markaa filimka ay fikirkaaba leh ay loo directorkii weeyaan qofku waxaan wada weeyaan good haddaba intaan ugu dambaysa hadaan u gudubno waa job criteria waa waxa looga baahan yahay qofka lagu dooranayo ama qofku shaqada waxyaalo ku dooranaya la yiraahdo criteria waxyaalaad ku dooranayso waa job security waxaad iska eegaysaa ammaanka shaqada inay noqoto secure shaqo markaa waxaan degan oo xasiloon oo security-ga iyo ammaankeedu fiican yahay level of difficulty level heerka adeegaysaa shaqada haddii tahay marka if there is a too much work then you might run away haddii shaqo badan qabanayo wax laga yaabaa inaad baxsato iskaga tagtaba marka level of difficulty baad eegaysaa difficulty-ga adeegaysaa ma wax adag baa mise ma adka level of interest waxaad eegaysaa danta ku jirta shaqada adeegaysaa level of interest salary waxaad eegaysaa sidoo kale job criteria ku dooranayso waxa weeyaan salary mushaharkaad qaadanayso haddii shaqadu badan tahay mushaharkaad qaadanaysaana ay yar tahay markaa iskuma dheelitirna weeyaan working conditions xaaladaha shaqada eegaysaa xaaladaha iyo nooca iyo habka loo shaqaynayo ayaad eegaysaa working hours waxaad eegaysaa xilliyada iyo waqtiyada la shaqaynayo shaqada waqtiga la shaqaynayo iska eegaysaa the number of hours that you working tirada ama xadiga saacadeed shaqaynaysid are you working for 8 hours ma waxaad shaqaynaysaa 8 hours 4 hours 5 hours 6 hours marka intaad shaqaynaysaad eegaysaa okay my dear student that's it for today hope you understood the lesson if you have any questions related to this lesson feel free to ask me anytime I'm here for you my dear students waxaan filaynaa casharka fahanteen wixii su-aalaheedii ku adkaada waan idiin joogaa diyaar baan idiin yahay thank you very much see you next time my dear students in the next class السلام عليكم ورحمة الله وبركاته